ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் எக்மோர் ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கேன். இது வந்து சென்னையிலேருந்து போடி போகிற பஸ்ஸு. இப்போதைக்கு எக்மோர்லேருந்து கிளம்புற 3 பஸ்ஸில் இந்த பஸ்ஸும் ஒன்று. இந்த பஸ்ஸு இங்கேருந்து கோயம்பேடு போய் கோயம்பேடுலேருந்து தான் வந்து போடிக்கு கிளம்புது. முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸும் இருக்கும். அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சோ, அதில் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே இதுலேயும் இருக்குது. சீட்ஸ்லாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்துச்சு. இது ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒன் மந்த் ஆச்சு. இது வந்து ரூட்டுக்கு வந்து 1 மந்த் ஆச்சு. ஏசி வெண்ட்டு, எல்லாமே அதே தான். அதில் இந்த பஸ்ஸில்னு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக புதுசாக ஒன்றும் இல்லை. நம்ம முன்னாடியே பார்த்த ஒரு ஸ்லீப்பர் பஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இந்த பஸ்ஸும் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சைடில் ஒரு பாக்ஸு ஏதாச்சும் வச்சுக்கிறதுக்கு. நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அந்த வியூ வந்து செம்மையாக இருக்குது, பஸ்ஸோட வியூ. கிளாக்கு. இந்த பஸ்ஸில் தான் பார்த்தேன் வந்து பின்னாடி டோரில் எழுதிருந்துச்சு அம்மா வாட்டர் வந்து 10 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும்னு. இது எமர்ஜென்சி ஹேமர் எமர்ஜென்சி ஸ்விட்சு. நல்லா சமமாக எக்மோரில் நான் வந்து வீடியோ எடுத்தப்போ. ஸோ இந்த பஸ்லேயும் ஒரு மைக் இருக்குது, இந்த ஊருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. டிரைவருக்கு மேலே ஒரு ஃபேனு, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ். ஸோ முக்கியமான விஷயம் இதோட ஃபேர் தான். ரொம்ப 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 காஸ்ட்லி. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இமீடியட்டாக இதை வந்து ஏதாச்சும் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வந்து குறைக்கணும். அதை தவிர இந்த பஸ்ஸில் வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.